True Father would sit there and then look at the Busan port, and then he would look at the whole world and think about how to liberate the whole world. 그 당시에 완전 전쟁으로 인해서 완전 폐허가 된 상태였기 때문에 다들 판잣집이 다 완전 막 비참한 그런 마을이었어요. 여기가. And actually, this view at that time, because there was like the war, everything was destroyed, and it was a very miserable situation. 큰 배가 그 당시에 전쟁 중이었기 때문에 큰 배가 전쟁할 때 쓰는 군수 물자들을 실어 나르는 배가 숫자를 파악할 수 있을 정도로 여기서 그렇게 잘 보였대요. And at the time there were like ships that were used in the wartime, and you could see them from here. 그리고 저 여보 철조망 보여줘요. 철조망. 여기도 동호로도 철조망 쳤죠 이렇게. And you see this fence around here. Right? 철조망 보여줘. 옛날에 이 안에는 들어올 수가 없었어요. And before it was very difficult to enter here. 이 중간에는 큰 철탑이 있었어요. 큰 철탑. 철탑 흔적이 보여요. 철탑 자른 자리가. 큰 철탑. There was an iron tower. Yes. 이 모든 우리 권사님들께서 이곳에 올라와서 저 철조망을 붙잡고 앞으로 이 자리가 우리 통일교회 제1선지가 될 자리라고 하면서 간절히 기도를 하는 거예요. And the members of our church, they would come here, they would go over there to the fence and hold the fence, and they would pray that this is one day going to become the very important holy ground of our church. 그러던 어느 날 이 철탑이 벼락을 맞았어요. 벼락을 맞아갖고 철탑이 휘어져 버렸어. But then one day this tower fell down. 이때 KT사에서 올라와가지고 이 철탑을 다 철거해 버렸어요. And then at that time, they tear down this whole tower. They took it all down. 철거를 하고 여기를 이 땅을 경매에 내놨어요. 팔려고 판다고. And then they were going to sell this ground, this land here. 많은 사람들이 와서 보고 했지만은 팔리지를 않았어요. And then many people came to have a look, but like the owners, they didn't sell the land to them. 근데 KT사에서 우리 교회 식구들이 매일같이 올라와서 여기서 기도하는 모습들을 보고는 이분들이 우리 교회에 와서 문의를 했어요. 물어봤어. 할 거냐? But because the people that own this land, they saw our members come here every day and pray diligently. They went to our church and they asked who they were. 그때 우리 부산 진교회에 심정이 아주 좋으신 권사님이신데 그분이 그 당시에 목욕탕을 했어요. 그분이 그 당시에 돈 4천만 원을 선뜻 내줘서 여기를 샀어요 우리가. And so at that time there was one elder who had a very good heart, and they bought this land. They gave 40 million won. 그래서 이 땅이 우리 땅이에요 지금 여기 안에. Yeah, so then this became our land. 우리 땅이 되고 그때부터 모든 식구님들이 십시일반하여 정성을 들이면서 돌 이런 것들을 다 들어 올렸어요 이곳으로. 이렇게 봉도 세우고 막 이런 식으로 다 꾸민 거예요. And then since that time, as you see here, is even the flags or everything, the members constructed different kind of things here and made it into what it looks now. 저 앞에 돌탑 저 두 개는 참부모님께서 덴버리 노정 계셨을 때, 덴버리 감옥에 거기 계셨을 때 우리 부산교회 모든 식구님들도 참부모님의 그 고난을 함께 우리 나누자라는 심정으로 내일 아침 범덕골 기념관 앞에 모였어요. So when True Father was in Danbury, members of our church gathered and they did the devotion to remember, to kind of connect to True Father's heart by the entrance to here, where the towers are.
그때부터 모든 장로님들이나 권사님들 또 힘센 청년들은 큰 바위를 울러매고 권사님들이나 집사님들은 앞치마를 차고 돌을 다 주워 담아갖고 이래가지고 이렇게 여기까지 들어 올린 거예요. And at that time, the members, they were like, they would bring rocks and then, put them, like gather rocks and then bring him over here to this place. 그래서 저 탑이 저렇게 찬란하게 완성이 됐어요. And so with their effort, the rock towers that you saw could be completed. 저 탑을 지을 때, 쌓을 때 우리 권사님의 간증인데 그 돌탑을 한쪽 쌓을 때 돌을 막 주스러 다녔어요. 돌 주스러. あるシックの돌 주스러 막 方の 다녔어요. 돌 証 주스러. なんですけれども、 So there's a testimony of one elder member who was helping to build this tower, and they brought many rocks. 그런데 무덤이죠, 무덤. 무덤 테두리에 돌을 이래 테두리 돌 쌓아놓은 게 있어요. 돌 쌓아놓은 게. で当時お墓の周りにこのように And 岩を there was a 岩でそのお墓を囲ってあるその so 岩があります。 at the in this mountain, when you go more down, there is like a grave, and there were rocks behind the grave as well. 근데 우리 권사님께서 돌을 주스러 그 무덤터로 옆으로 지나가는데 거기 쌓아놓은 돌이 따기닥 하는 거예요. 움직여요, 돌이. でそ And のあ then るシック so が岩を集めてい the てそ elderly の member お墓の横を was 通り過ぎる時 bringing に the その rocks, お墓の周り and にあ then るその she 岩が felt that the rocks behind the tomb, behind the grave, were moving. 그 우리 권사님이 막 겁이 나기도 하고 신기하기도 한 거예요. 그 돌이 왜 저렇게 따기닥 움직일까? And so then this elderly member was a little bit scared, but also kind of like excited. Why? How come these stones are moving? 근데 그 돌이 우리 권사님께 하소연을 하는 거예요. 저도 저 찬란한 돌탑에 올라가고 싶은데 저를 그곳에 데려다 주세요라고 하면서 영적인 이런 소리가 들리더라는 거예요. でその So 岩 then が this elderly member heard, like spiritually, that the rocks are moving, and they are telling her that, please bring us to that tower also. We want to be brought by you. 이 권사님께서 그 돌을 일단 가지고 올라와서 목사님께 물어봤어요. でそのシッ So クがそ then の岩を全部持ってい the て一旦 elder 持って member きて brought the rocks and then brought them here and then asked the church leader. 그 목사님